Son los 10 de la noche, te preparas para dormir, pero mientras estás en el baño, notas es zumbido sutil en los oídos, sientes esa leve pero constante presión en el pecho. Es esa preocupación que no te deja descansar del todo. La hipertensión, el asesino silencioso. Sabes que esto hay, tu médico te lo ha dicho, y quizás viste un preocupante 15,090 en el tensiómetro. Esta misma tarde, te tomas la medicación por la mañana, por supuesto, pero es realmente suficiente. Poca gente lo sabe, pero el momento de mayor riesgo para un evento cardíaco o un ictus no es a mediodía bajo el estrés del día, es en las horas críticas de la madrugada entre los 4 y los 6 de la mañana cuando tu cuerpo está supuestamente descansando. Es el momento en que el sistema está más vulnerable. Y si te dirá que el control no está solo en la pastilla de la mañana, y si lo que haces 30 minutos antes de apagar la luz pudiera ser el gesto más protector de todo el día. Y si existiera una técnica, en esto que puedes hacer en tu propia cama que puedes para relajar tus arterias y bajar esa lectura en cuestión de minutos. Quédate conmigo porque en este video vamos a revelar el ritual nocturno de 7 pasos, que la ciencia ha demostrado que calma tu sistema nervioso y te ayuda a tomar el control de tu presión arterial antes de seguir un aviso vital. Este contenido es estrictamente informativo y no reemplaza el consejo de tu médico. Si tienes la presión arterial alta o tomas medicación, consulta siempre con tu profesional de la salud. Lo que vas a descubrir hoy es información vital. El paso número 5 es la clave, es la técnica exacta que cumple la promesa de este video. El primer paso de nuestro ritual nocturno no es algo que debes tomar, sino algo que debes dejar. Es tan común, tan inofensivo en apariencia, que la mayoría de la gente nunca lo asocia con la presión arterial alta. Hablo de tu móvil, de tu tablet e incluso de la televisión en el dormitorio. Es tu rutina. Te metes en la cama, apagas la luz de la mesita de noche, pero enciendes la otra luz, la de la pantalla. Revisas los mensajes de tus hijos, miras las noticias por última vez o jugas una partida rápida para relajar. Pero la verdad oculta es que esta luz, azul tan brillante y directa está sabotando tu salud cardiovascular. Verás, tu cerebro es un órgano antiguo. Durante miles de años ha asociado la luz brillante con el mediodía, con la hora de estar activo, de cazar o de huir. Cuando tus ojos reciben esa luz azul intensa de la pantalla, le están enviando un mensaje erróneo a tu glándula pineal, le dicen es de día, peligro, mantente alerta. El resultado, tu cerebro deja de producir melatonina, la hormona del sueño, pero peor aún empieza a bombar cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, es la hormona de lucha o huida. Y cuando el cortisol sube por la noche, cuando deberías estar relajado, le está dando una orden directa a tus vasos sanguíneos. Les dais contraíd, pont rígido, preparat para la acción. Es como si apretaras con el puño una manguera de jardín, el mismo caudal de agua, pero en un tubo más estrecho, la presión se dispara. Imagina a Carlos de 71 años jubilado, se acuesta cada noche a las 11. Su médico le dice que necesita bajarse. Presión Carlos come sin sal, camina, pero cada noche durante una hora lee las noticias internacionales en su tablet. Se siente informado, pero su corazón late más rápido. Siente una leve ansiedad. Cuando se toma la presión antes de dormir marca 16,095. Carlos culpa a la cena, pero el culpable real es la luz azul que sostiene en sus manos. Estudios recientes son claros. El uso de pantallas
Otra intensidad 2 horas antes de dormir no solo retrasa el sueño, sino que puede mantener la presión arterial sistólica elevada durante las primeras horas de la noche. La solución es simple, pero requiere disciplina. Declara una zona libre de pantallas, una hora en antes de dormir. No 60 minutos, no 30, una hora completa. Pon a carga tu móvil en la cocina o en el salón, no en tu mesita. Noche si necesitas una alarma, compra un despertador de 10 euros, lee un libro físico de papel, escucha música relajante o un podcast, habla con tu pareja, permite que tu cerebro entienda que el día ha terminado, permite que el cortisol baje y que tus arterias por fin se relajen. Este primer paso es fundamental porque prepara el terreno para todo lo demás. ¿Cuántas horas pasas con el móvil antes de dormir? Te has dado cuenta de que te activa en lugar de relajarte? Escríbelo en los comentarios. Queremos saber tu experiencia. Y si crees que este primer consejo es valioso, demuéstralo dando me gusta para que sepamos que este contenido te es útil. Punto 2. La infusión vasodilatadora. Ahora que hemos eliminado al ladrón de cama, el móvil, vamos a introducir un aliado. Mucha gente para relajar commit el era de tomar una última copa de vino o un cognac, creen que les ayuda a dormir, pero el alcohol es un falso amigo, puede que te adormezca al principio, pero causa estragos en tu sistema durante la noche. Deshidrata y a menudo provoca un efecto rebote en la presión arterial. Despert, andot a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. Lo que te proponemos es mucho más inteligente y saludable. Reemplaza esa copa por una infusión tibia, pero no cualquiera. Buscamos hierbas que tengan propiedades vasodilatadoras. Es una palabra que debes recordar. Vas se refiere a tus vasos sanguíneos, tus arterias. Dilatar significa ensanchar o abrir. Cuando tomas una infusión con estas propiedades, estás invitando a los pads musculares de tus arterias a que se relajen, y que se aflojen, más espacio para la sangre con menos presión, es física pura. ¿Cuáles son estas siervas? La más conocida y segura es la tila, es relaja el sistema nervioso y tiene un ligero efecto hipotensa. Otra excelente opción es la pasiflora, la flor de la pasión que calma la ansiedad y el nerviosismo, que a menudo acompañan a la presión alta. Y luego está la joya de la corona, aunque una advertencia, el espino blanco o espino al alvar. El espino blanco es conocido como la planta del corazón. Estudios han demostrado que puede ayudar a dilatar las arterias coronarias y mejorar el flujo sanguíneo. Atención, precisamente porque el espino blanco es tan efectivo, puede interactuar con medicamentos para el corazón o para la propia hipertensión como los beta-bloquines. Por lo tanto, si estás medicado, nunca tomes espino blanco sin consultarlo con tu médico o cardiólogo. La tila y la pasiflora son generalmente mucho más seguras. Unos 45 minutos antes de acostar, prepara tu ritual, calienta el agua, pero no dejes que hierva a borbotones. Virt el agua sobre la bolsita o los hierbas, tapalo y déjala reposar 5 minutos. Y no le añadas azúcar. Si necesitas endulzarla, una gota de miel o un poco de stevia, y bebela lentamente, sin el calor en tus manos, inhala el vapor. El propio acto de preparar y beber la infusión es un acto de meditación que dice a tu cuerpo, es hora de bajar las revoluciones. ¿Cuál es tu infusión favorita para la noche? There's más detalle mans. Anila o melissa. Compart tu secreto para relajarte en los comentarios. Y si te gustaría que hiciéramos un video completo sobre los 5 mejores y peores infusions para la hipertensión, suscribid al canal y activa la campanita para no perdértelo. Punto 3. El poder del magnesio, el mineral antiestrés. Si tus arterias y tus músculos pudieran pedir un solo nutrient por la noche, gritarían al unísono. El magnesio es, sin duda, el mineral más subestimado de nuestra dieta.
Paradójicamente uno de los más críticos para la hipertensión y para la salud de las personas mayores de 60 años. Quiero que pienses en el calcio y el magnesio como un interruptor de las san opuestos que se necesitan mutuamente. El calcio es el mineral de la contracción, es el que le da el músculo tenset. El magnesio es el mineral de la relajación, es el que le da es mismo músculo. Sailtate, y que santas arterias, san en esencia tubos rodados de pequeños músculos lisos, necesitan calcio para contraerse y mantener el tono, pero necesitan desesperadamente magnesio para relajarse y dilatarse. El problema es que la dieta moderna es alto en calcio, pero trágicamente baja en magnesio. Se estima que más del 60% de los adultos mayores no alcanzan la ingesta diaria recomendada. Cuando hay poco magnesio, el calcio gana. Tus vasos sanguíneos se quedan en un estado de libre pero constante contracción. Se quedan tiesos. Lucia de 68 años sufría dos cosas que le atormentaban: su presión arterial que no bajaba de 14,590 y unos dolorosos calambres nocturnos en las piernas. Ella pensaba que eran dos problemas separados. No lo eran. Los calambres eran su culpa. Gritando por magnesio, su médico muy astutamente le recomendó un suplemento de citrato de magnesio antes de dormir. A la semana los calambres habían desaparecido, pero lo más impactante fue que al mes siguiente su lectura de presión arterial había bajado a 13,585. Había relajado sus arterias al mismo tiempo que sus gemelos. Habla con tu médico, pregúntale si un suplemento de magnesio es adecuado para ti. Las formas más biodisponibles que mejor se absorben son el citrato de magnesio o el glicinato de magnesio. A menudo se recomienda tomarlo por la noche, ya que induce la relajación y mejora el sueño. Si prefieres obtenerlo de los alimentos, los mejores fuentes son los pepas de calabaza sin sal, los almendras, un puñado pequeño, los espinacas y el aguacate. Pero si tienes un déficit, un suplemento suele ser la forma más rápida de corregirlo. ¿Sabías esta conexión directa entre los calambres en las piernas y la presión arterial? Es una información vital que poca gente conoce. Si este dato te ha parecido revelador, por favor dale un like. Ayúdanos a que esta información tan importante llegue a más personas que pueden estar sufriendo estos síntomas sin saber por qué. Punto 4. El baño de paz terapéutico, el secreto de la abuela. Seguimos con el magnesio, pero esta vez con un enfoque diferente. Que pasa si te digo que puedes absorberlo de una forma increíblemente relajante que además ataca la presión alta por un segundo mecanismo físico? Este es un consejo que nuestras abuelas conocían, aunque no supieran la ciencia exacta detrás. Hablamos de un baño de paz caliente con sales de Epsom. Esto funciona de dos maneras maravillosas. Absorción de magnesio. Los sales de Epsom no son sal de mesa, son sulfato de magnesio. Al sumergir los pais en agua caliente con estos sales, la piel, que es un órgano, puede absorber parte de magnesio, entregando el mineral de la relajación directamente a tu sistema. La vasodilatación periférica. El truco físico. Este es el gran secreto. Cuando metes los pais en agua muy caliente, tu cuerpo reacciona inmediatamente. Detecta es calor y para enfriar la zona abre de golpe. Reduce los capilares y vasos sanguíneos de tus pies y pantorrillas. Es un efecto llamado vasodilatación periférica. Al hacer esto, tu cuerpo está enviando una gran cantidad de sangre a presión desde el tronco y la cabeza hacia tus extremidades inferiores. Literalmente estás descomprimiendo tu pecho. Estás aliviando la presión sobre tu corazón de una forma física y casi instantánea. José, 75 años, carpintero jubilado. Sus pies están siempre doloridos y hinchados al final del día. Su mujer un día le prepara un barín con agua caliente y esas sales raras. José refunfuña pero met los pies. A los 5 minutos deja
Leo el periódico, sin calar quella sub por los pantarillas. A los 10 minutos sin quesas hombros, que siempre estaban tensos, si han aflojado. A los 15 minutos respira más despacio. No solo la han dejado de dolo los pies, sin una coma general que no había sentido en años. Es el efecto combinado del magnesio y la física. Es muy sencillo, media hora antes de dormir. Coge un bariño o palangana donde que tus pies comodamente. Lénalo con el agua más caliente que puedas aguantar sin quemar. Añade media tosa generosa de sales de Epson. Los venden en farmacias herbolarios, son muy baratas, sin tus pies dentro, cierra los ojos, quedate hoy 15 minutos. Al terminar seca bien tus pies. Cuidado al levantar si te pudes marear, y pont unos calcetines algodón. Arroz a la cama no solo con los pies calientes, sino con las arterias de tu cuerpo mucho más relajadas. Este es el tipo de sabiduría antigua que la ciencia moderna está empezando a valorar en su coeñía creemos en combinar lo mejor de los dos mundos. Si aún no lo has hecho, suscribe a nuestro canal. Por cada semana traemos secretos de salud como prácticos, económicos. Y con base científica, punto 5, la técnica 478, el esto que baja tu presión en minutos, aquí está, este es el punto número 5, y es la promesa central de nuestro video, es el esto, si has hecho todo lo anterior, tu cuerpo ya está preparado. Pero si no tienes tiempo para nada más, si solo puedes hacer una cosa que si esta, no es un suplemento, no es una comida, es una técnica de respiración. Que puedes hacer ahora mismo sentado, y que puedes bajar tu lectura de presión arterial en menos de 3 minutos. Si llama la técnica de respiración 478, fue popularizada por el Dr. Andrew Y. de la Universidad de Harvard y está basada en una antigua práctica de yoga llamada pranayama. Quiero que entiendas que pasa dentro de ti. Tienes dos sistemas nerviosos que no puedes controlar a voluntad. El sistema simpático es el acelerador, es el de lucha o huida, sub tu ritmo cardíaco y construye tus arterias. La mayoría de hipertensos viven atascados en este modo. El sistema parasimpático es el freno, es el de descansar y dihidrar, baja el ritmo cardíaco, relaja las arterias y promueve la calma. No puedes simplemente ordenar la tu cuerpo que pase del simpático al parasimpático, pero tienes un mando a distancia secreto, tu respiración. La respiración es la única función autónoma que si podemos controlar. Y esta técnica 478 es literalmente un hackeo del sistema. Es la forma manual de activar el freno parasimpático. Cuando realizas esta respiración, especialmente la parte de aguantar, el 7 y la exhalación larga, el 8, estás enviando una señal potentísima a tu nervio vago. Le estás diciendo, todo está bien, no hay peligro. Puedes bajar el escudo. Al activar este sistema, tu corazón ralentiza su ritmo inmediatamente. Tus vasos sanguíneos se dilatan. Si tuvieras un tensión propuesto en es mismo instante y lo midieras antes y después de 4 ciclos de respiración, verías que la lectura no es magia, es fisiología, es el poder de la relajación profunda. Vamos a hacerlo juntos. Primero, la postura. Siéntate en la cama con la espalda recta. Coloca la punta de la lengua en el paladar, justo detrás de los dientes frontales. La mantendrás ahí todo el tiempo. Paso 1. Suelta todo el aire por la boca. Haz un sonido audible como un fu. Vaciate por completo. Paso 2. Cierra la boca. Inspira por la nariz en silencio mientras cuentas mentalmente hasta 4. 1, 2, 3, Q. Paso 3. Aguanta la respiración. Forza solo sosténla. Cuenta mentalmente hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paso 4. Expira. Sopla confusa por la boca. Haz ruido el mismo sonido. Fu. Cuenta mentalmente hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es un ciclo.
Repite el ciclo tres veces más, para un total de 4 respirations. No hagas más de 4 los primeras veces porque es tan potente que puede mer ligeramente, lo cual es bueno. Señor, haz esto como lo último que haces antes de apagar la luz. Esta técnica es probable, ligeramente más valiosa de todo el video, es gratis, es rápido y es poderosa, y queremos esta información leg a la mayor cantidad de gente posible. Te pido que compartas este video. Cog el enlace y envíalo por WhatsApp a es familia o amigo que sabes que se agobia, que sufre estrés o depresión alta. Pudes dar un regalo que le cambie la noche y comento abajo. Vas a probar la técnica 478 esta misma noche. Punto 6. El veneno blanco. El hábito nocturno que sabotea todo. Pudes hacer todos los pasos anteriores a la perfección. Pudes apagar el móvil, tomar tu tila, bañar los pies y respirar como un monje. Pero si cometes esta error, estarás tirando todo esfuerzo por la borda. Hablamos del veneno blanco. No me refiero solo al azúcar, aunque también me refiero a su primo más peligroso para el hipertenso, el sodio, la sal, especial. La sal oculta. Que tomas por la noche. La mayoría de la gente piensa, bueno, yo ceno ligero, un poco de fiambre, como pollo cocido, un poco de queso fresco, y una sopa de sopa. Error fatal. El pollo cocido, el jamón york, el queso fresco, especialmente el de Burgos, que viene en agua salada, y sobre todo los sopas de sopa, y los alimentos precocinados están cargados de sodio. Es la sal, que no ves y el sodio funciona en tu cuerpo como un imán para el agua. Cuando cenas una comida alta en sodio, es exceso de sal pasa a tu sangre. Tu cuerpo, que es muy sabio, detecta es exceso de sal y dice, peligro, esto es demasiado concentrado. Para diluirlo, recién agua, no te deja orinar, extra agua de tus células. El resultado, volumen total de líquido dentro de tus arterias aumenta. Es sencillo, más líquido en el mismo espacio, más presión. María, 69 años, es viuda y vive sola. Muchas noches no le apetece cocinar. Si calian de una sopa de soba, de verduras, y si come un par de lonchas de pollo, con un trozo de queso. La cree que es una cena ligera y sana, pero si despierta, de los 3 de la madrugada con una sed terrible, el corazón despacado y los dedos de las manos hinchados. No puede quitarse el anhelo. Es su cuerpo luchando por diluir la bomba de sodio que se ha tomado. Su presión en ese momento está por los nubes, la cena debe ser baja en sal. Esto es innegociable. Evita por completo embutidos, incluso el pollo, quesos curados o en salmuera, lotes de conserva, comidas precocinadas, sopas de soba y pan industrial que lleva mucha sal, que cena, verdura al vapor o a la plancha, un filete de pescado fresco, merluza lenguado a la plancha, un huevo cocido, un poco de aguacate, you say y abusa de lot. Especias para dar sabor, oregano, tomillo, pimienta, curcuma y, sobre todo ajo y limón. Son los mejores amigos de tu presión arterial. La industria alimentaria es experta en ocultar el sodio. ¿Es tu cena ligera y baja en sal favorita? Danos ideas saludables en los comentarios. Vamos a crear entre todos una lista de cenas que approchen nuestro corazón. Tu idea puede ayudar a otra persona. Comer mejor esta noche. Punto 7. La postura del corazón. Dormir del lado izquierdo. Llegamos al último paso. Ya has apagado la pantalla. Te has tomado la infusión. Has relajado tus pies. Has hecho tu respiración 4. 7 o has cenado ligero. Estás en la cama. Apagas la luz. Importa cómo te colocas. La respuesta es sí mucho. Hay una postura que puede reducir el esfuerzo de tu corazón durante las 8 horas que pasas dormido. Y ese es dormir sobre tu lado izquierdo. Esto no es esotérico, es pura anatomía. Tu corazón está situado ligeramente a la izquierda del centro de tu
Pecho, la arteria más grande de tu cuerpo, la aorta, sale de tu corazón. Hace un arco, el calado aórtico, hacia la izquierda, y luego baja por es lado. Por otro lado, la vena principal que retorna la sangre de tu cuerpo al corazón, la vena cava por tu lado derecho. Piensa en esto. Si duermes sobre tu lado derecho, tu corazón, que es pesado, comprime la vena cava, dificulta el retorno de la sangre. Además, tiene que bomber la sangre cuesta arriba contra la graved, ad para meterla en la aorta. Es más esfuerzo, pero si duermes sobre tu lado izquierdo, la graved, ad ayuda a la sangre pasar del corazón a la aorta. El bombeo es más fácil. La vena cava a la derecha queda libre, sin peso encima. El retorno venoso es perfecto. Le estás quitando trabajo a tu corazón durante 8 horas. Cada noche intenta conciliar el sueño sobre tu lado izquierdo. Si tienes a darte la vuelta, no te preocupes, es normal, pero puedes usar trucos. Coloca una almohada grande detrás de tu espalda. Te impide girar boca arriba o hacia la derecha. Coloca otra almohada entre tus rodillas. Esto alinea tu cadera y tu espalda y hace que la postura del lado izquierdo sea mucho más cómodo y sostenible durante toda la noche. Es el último acto de amabilidad que puedes hacer por tu corazón al final del día. ¿Sabías esto sobre la anatomía y la postura? Es fascinante como algo tan simple puede tener un impacto. Si has aprendido al menos una cosa nueva y valiosa en este video, te pido que nos digas un me gusta. Es tu forma de decirnos gracias y de ayudarnos a que YouTube recomienda este video a otras personas de más de 60 años que necesitan urgentemente esta información. Y a lo tienes el ritual nocturno completo. Como has visto, no se trata de una sola píldora mágica, sino de una estrategia inteligente de 7 pasos. Desde apagar esa pantalla que te roba la cama, toma una infusión que relaja tus arterias, usar el poder del magnesio y practicar esa impactante técnica de respiración 478. Todo ello combinado con una cena baja en sal y usando la propia graved, a tu favor al dormir del lado izquierdo. No tienes que hacerlos todos perfectamente. Esta noche, elige uno. Empieza por el más sencillo. La hipertensión es una lucha diaria, pero con estas herramientas ya no eres un espectador pasivo. Tienes el poder de influir activamente en tus números de proteger tu corazón y de ganar un control real sobre tu salud cada noche. El poder de transformar tu bienestar está ahora mismo en tus manos.